I say some words in Russian and then switch to English. Я знал, так сказать, Вадима Александровича Малышева долгое время, так сказать, почти 30 лет. И, в общем-то, пришел к нему работать в лабораторию где-то, так сказать, в начале 90-х годов. Поэтому у меня был долгий опыт общения с ним. И что можно, так сказать, с ним. И всегда было очень интересно. У него было всегда огромное количество идей в разных областях жизни. И не только, так сказать, в математике. Ему не хватало, так сказать, математического языка для того, чтобы описывать разные другие, так сказать, явления жизни. И он всегда, так сказать, стремился, так сказать, максимально использовать, так сказать, математический язык во всех, так сказать, областях, где это только было возможно. Конечно, так сказать, всегда жаль, когда уходит любой, так сказать, человек, но когда уходит, так сказать, человек такого уровня, это особенно, так сказать, печально. И поскольку с ним уходят его идеи, мысли, тот, так сказать, внутренний мир, который он не успел, так сказать, высказать. А высказать можно, так сказать, не всегда все. Многое, так сказать, остается за кадром. У Вадима Александровича очень было много идей, и в частности, так сказать, по математике было, по организации, так сказать, математики. Одной из его идей, которых он, может быть, так сказать, не часто говорил, это, так сказать, это организация, так сказать, математического института. При этом он в шутку, так сказать, говорил, что я бы тогда всех заставил бы работать как следует. Вот. Но при этом, так сказать, приговаривал, что бодливой корове Бог рог не дает. Поэтому нам остается в силу, так сказать, возможностей своих, так сказать, использовать тот всплеск, так сказать, энергии, которую он, так сказать, явил, оставил свои идеи своим, так сказать, ученикам и сотрудникам, и в общем, по мере своих сил как-то, так сказать, стараться претворять их в жизнь. And now I will return to my talk. This talk is based on last walk with MALYSHEV Vadim Alexandrovich. My last walk with MALYSHEV Vadim Alexandrovich, and it was published a year ago. So the question, the informal question behind this walk is the following: is it possible to avoid resonance in infinite mechanical systems due to the departure of energy to infinity? At the moment, I don't know answer to this question,
and I have no such examples, but the concept of energy escaping to infinity was formulated. And I guess this notion can be helpful for investigation such phenomena. So we consider an infinite system of particles where particles cannot escape to infinity. It will be the system of harmonic oscillators, infinite systems. And so our aim to define what means escape of energy to infinity and application of this notion to the two cases when some force provides energy to one of the particles. I consider two cases. This is a constant force and periodic force, like sines. So to be precise, let us consider infinite sequences of point particles, particle coordinates on the real axis. And as usual, we use this system is described by Newton's equations, where masses are assumed to be one. So the system is the following. And F is the force, external force, which acts on particle with number 0. I begin with case when F is constant force. Then the formal potential energy can be written as, and we can see that this term did not give a particle to escape to infinity. Now we, as usual, define total energy at time t as the sum kinetic energy and potential energy U capital, and U capital is the sum of internal potential energy and energy due to external force. Here, Vk is the velocity of particles. Now it is convenient to consider deviations from instead of xk, consider we will consider deviations qk, and for qk in these terms we can
write the internal potential energy as follows. Then the equations, Newton equations, become like this. We need also define matrix V in order to write this system of equations in matrix form. So we define matrix V with these elements. And matrix V defines a positive definite operator V from L2. We will assume also that initial conditions of our system belong to this space L2. And with the help of this matrix, it is simple to write potential energy, internal and global, and total potential energy, like this. And so we come to equation in matrix form. And as I said, we will assume the initial vector from the space L2, and this gives that H0 total energy is finite. And also the solution of this system is also belong to space L2 for any t. Because we have now we consider now the case of constant force, we have the energy conservation. Here we define the energy of particle K, any particle K, as follows. This is a kinetic energy. This is a potential energy, and we can also define the energy of particles K for some particles from the set A. That is H AT is the sum of corresponding energies of particles from this set A. So now this is notion of energy escape. So we shall say that all energy escapes to infinity if for any n the total energy of the segment, particles in this segment minus nn,
tends to 0, and we shall say that no energy escapes to infinity if for any n there is a uniform bound in T such that for n where Cn tends to 0 when n T to infinity. It means that energy of all particles inside outside segment minus nn can be estimated uniformly in T some constant Tn, which tends to 0 as n tends to infinity. So this is first result. Suppose that f is equal to 0. Then for any initial conditions we have for any k we have stabilizations our system. And it means that all energy escapes to infinity. And next, we consider the case when the force is not equal to 0, and then one can there is a particular solution for our system, which is does not depend on T, and psi k and psi k satisfy this system, linear system. And in the matrix form, we have the equations. This particular solution psi can be found in explicit form with the help of method Fourier. And this lemma gives expression for psi k, and one can see that psi k for psi k is the following estimate is true. That is psi k decrease quickly as k tends to infinity. So it also from this formula we can see that psi k is even function of k. One can find the potential
energy of this particular solution using this lemma, and potential energy of particular solution psi is can be written as, so it is minus some constant c capital f phi square, f square, где c, constant c, can be found from this expression. So if we have now arbitrary initial condition, the general solution can be written as sum of partial solution and solution of homogeneous equations zeta. And further, we find the potential energy of zeta. So it is potential energy of homogeneous solution in this form. So it is the sum of the total energy, potential energy, our system, plus S C phi square. And it follows that potential energy u psi is equal minus c phi 2 f square. So now this is theorem. Theorem for f, let f is not equal to 0. Then we have for all k, qk t tends to psi k, and corresponding velocities tends to 0, and the amount of energy that escapes to infinity is the following. So it is double limit in first in t, the second in n, and this is double limit is equal to this sum, which is total energy of homogeneous system. So we now we consider the periodic force. Значит, we consider periodic force like sinus, where
тогда then the equations are the follows. And we have almost the same expressions for internal energy. And the system equations for in matrix form. And now suppose that frequency omega-1 is not equal omega-0 or this constant. In this case, there is partial resolution of the next form, where HK is even over K, and H of K decrease to 0 like this. And then we have the similar we have the theorem we have the theorem for this case. If frequency omega-1 is not equal to these quantities, then we have this limit property, and also one can and also no energy escape to infinity in the sense of the above definition. So in case of if omega-1 is equal omega-0 or omega-1 equal square of omega-0 2 plus 4 omega square, then we have resonance cases, and energy will tend to infinity. This is there is an interesting case when external force is stationary process, but this question is this question for stationary force is the topic of future investigation. So this is the list. So thank you for attention. It's all. Thank you. Let us thank the speaker. Вот, Андрей, вот в случае, когда периодическая сила, ведь к этому решению можно добавить любое решение уравнения свободного, и все равно не будет ухода энергии на бесконечно, как не добавляй,
а ухода энергии на бесконечность не будет. Так надо понимать. Да. Ну, любой, да, так, да, именно так. Любое решение, ага. Эрбитре написано, ага. Ага. Понятно, спасибо. Do you have more questions, or maybe there are questions on Zoom? Or some more comments? Then we have to speaker again. Moreover, and wish him to get well soon. Андрей, выздоравливайте, мы вас здесь ждем. Ну, сегодня я уже вряд ли успею выздороветь. Maybe I can ask just, do you plan to work on that with your students on these questions? Мы можем уже на русский перейти. Какие планы с этой работой дальше? Может быть, вы можете нам сказать, какие здесь еще открытые вопросы есть? Ну вот самый интересный вопрос был бы, так сказать, придумайте систему, когда, так сказать, уход на, так сказать, бесконечность энергии предотвращает резонанс. Но как бы понять, что это означает, и вот, так сказать, придумать какой-нибудь и примерчик. Пока таких примеров нет. Спасибо. Также для стационарного, так сказать, процесса, но тут еще надо, так сказать, спросить Александра Лыкова, может быть, у него есть тоже. Какого процесса вы сказали? Когда сила является стационарным процессом. Дело в том, что так сказать, Лыкова и, так сказать, Меликян была, так сказать, статья, вот они просто решали, так сказать, нашли решение для системы осцилляторов, так сказать, бесконечной, когда сила и является стационарной. Вот. Но там вопрос так сказать, ухода на, так сказать, бесконечность энергии не исследовался. Вот. Поэтому это тоже, видимо, интересно. Да, ну еще интересно, вы спросили, какие там могут быть разветвления. Интересно посмотреть в большей размерности, когда это все происходит. Когда сила действует не в одну частицу внешнюю, а там ну, если в конечное число будет то же самое, видимо, результат, а именно бесконечное, но именно такое разряженное. Ну, скажем, там будет идти шагом таким растущим, вот где вот эта граница, где высота будет оставаться. То есть будет, сказать, бесконечное число, сказать, приложения силы. Да, но очень редкое. Вообще нет. Собственно говоря, там, если, так сказать, и по-русски, ну, собственно, каким образом вот возникло это, так сказать, ну, наверное, сейчас лучше об этом, так сказать, не говорить. Потом, когда более в узком, так сказать, кругу будем, я, так сказать, расскажу. Тогда все.